El avión privado despegó a las 8 en punto. Al menos, eso fue lo que todos vieron. A las 8:37, el mismo hombre que se había despedido con una sonrisa calculada regresaba en silencio por la entrada trasera de su propia mansión. No había chofer. No había escoltas. No había anuncio. Solo el sonido leve de sus pasos sobre la grava humida. El millonario observó la casa desde la sombra de los cipreses. Todas las luces estaban encendidas en el ala este. Demasiadas luces. Respiro hondo. El aire nocturno lo quemó los pulmones. Control. Siempre control. Sacó su teléfono y desactivó el sistema de alarma con un código secundario que nadie más conoce. Había instalado cámaras adicionales semanas atrás. Micrófonos. Sensores de movimiento. No confiaba en nadie. Nunca más. Desde que su esposa murió, la casa no era un hogar. Era un territorio vulnerable. El recuerdo lo golpeó como siempre, el hospital en silencio, el monitor cardíaco marcando un ritmo cada vez más lento, su mano sosteniendo la de ella mientras permitía proteger a los niños. Protegerlos de todo. Incluso de sí mismo, si era necesario. Exhalo lentamente. No puedo volver a perder algo. No otra vez. Empujó la puerta de servicio con cuidado. La bisagra emitió un crujido casi imperceptible. Se detuvo. Escuchó. Nada. Solo el zumbido lejano del refrigerador industrial en la cocina. El tic-tac preciso del reloj antiguo en el pasillo. El eco leve de su propia respiración. Avanzó. Sus pasos eran medidos, calculados. Había estudiado los puntos ciegos de las cámaras visibles. Nadie debía saber que había regresado antes de tiempo. Días atrás, la ama de Laves se había acercado a él con voz temblorosa. Señor, no quiero causar problemas, pero hay cosas que no me parecen normales. Él no había reaccionado. Nunca reaccionaba de inmediato. ¿Qué cosas? Preguntó sin mirarla. La niñera, pasa demasiado tiempo en su oficina cuando usted no está. Y anoche, hizo una llamada que parecía confidencial. No acusó directamente. Solo sembró. Pero eso bastaba. Desde entonces, la sospecha creció como una grita invisible. La niñera había sido contratada tras la muerte de su esposa. Joven, preparada, amable. Demasiado amable. Sus hijos la adoraban. Eso también lo inquietaba. El afecto es una forma de influencia. Se detuvo junto a la pared del pasillo principal. Cerró los ojos un segundo. Escuchó el flujo constante de la casa. Su mente trabajaba rápido. Si alguien intenta manipular a mis hijos, lo sabrá. Si alguien intenta aprovecharse, lo detendrá. No era paranoia, se decía. Era prevención. Pero en el fondo, una voz más incómoda susurraba algo distinto. Proteges a tus hijos, o proteges el único espacio donde todavía tienes poder. Abrió los ojos. El retrato familiar colgaba frente a él. Su esposa en el centro, sonriendo con esa serenidad que siempre desarmaba su dureza. Los niños pequeños abrazándola. Él, rígido pero orgulloso. Tocó el marco con la yema de los dedos. Si pierdo el control, lo pierdo todo. Avanzó hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro, una luz cálida iluminaba el piso de mármol.
Se quedo inmóvil. Un sonido atravesó el silencio. Risas. No eran risas suaves ni discretas. Eran carcajadas abiertas. Espontáneas. Alegres. Risas que no había escuchado en esa casa desde la muerte de su esposa. Su pulso se aceleró. Porque no eran las voces de sus hijos solamente. Había otra voz mezclada con ellas. Y esa alegría, en su ausencia, lo inquieto más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las carcajadas volvieron a estallar, más fuertes esta vez. Agudas. Incontrolables. Reals. El millonario sintió que algo se desacomodaba dentro de su pecho. Sus hijos no se rían así desde el funeral. Desde aquella tarde donde los dos pequeños se aferraron a su saco negro sin entender por qué mamá no despertaba. Y ahora. Ahora rían. Se llevó la mano al pecho, como si necesitara comprobar que su corazón seguía marcando el ritmo correcto. Alegría. Era eso, no. Eso era lo que había ocurrido. Que volvieran a ser niños. Pero la alegría venía acompañada de algo más oscuro. Un filo invisible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando yo no estoy? El sonido de la risa volvió a llenar el pasillo. Sintió un impulso extraño, quería entrar y abrazarlos. Y al mismo tiempo, quería interrumpir. Controlar. Entender. El miedo apareció como un susurro frío. Si pueden ser felices sin ti, ¿qué lugar ocupas? Apretó la mandíbula. No era celos. Era vigilancia. Tenía que asegurarse de que esa felicidad no fuera artificial. No fuera inducida. No fuera manipulada. ¿Qué está haciendo ella? Avanzó con pasos lentos hacia la sala principal. Cada pasada medida, apoyando primero el talón, luego la punta, evitando el crujido de la madera antigua. Se detuvo antes del arco que conectaba el pasillo con la sala. La luz cálida se proyectaba en el suelo. Sombras se movían. Escuchó la voz de uno de los gemelos entre risas. Otra vez, otra vez. Luego una voz femenina, suave, juguetona. Está bien, pero esta es la última. El millonario sintió el pulso en la garganta. Se inclinó apenas, lo suficiente para mirar sin ser visto. Primero vio los pies descalzos de los niños sobre la alfombra. Luego el borde del sofá moviéndose. Un cojón cayó al suelo. Había algo desordenado. Caótico. No encajaba con la rigidez que él había impuesto en esa casa desde la muerte de su esposa. Los gemelos estaban en el suelo, redando de risa. Y frente a ellos. La niñera estaba sentada también en la alfombra. Pero no estaba distraída en el teléfono, conspirando en voz baja como él había imaginado. Tenía una sabana blanca sobre la cabeza. Estaba haciendo teatro de sombras con una linterna. Una voz grave fingida salía de debajo de la tela. Soy el monstruo que con calcetines perdidos. Los niños gritaban entre carcajadas. El millonario sintió algo inesperado. No había manipulación visible. No había secretos evidentes. Solo juego. Solo imaginación. Solo infancia. Eso lo descolocó más que cualquier sospecha. Porque en ese instante comprendió algo que lo incomodó profundamente. Él no sabía cómo provocar esa risa. No sabía cuándo fue la última vez que se sentó en el suelo.
No recordaba haber inventado voces ridiculas. Siempre había creído que prover estabilidad era suficiente. Pero estabilidad no produce carcajadas. La niñera se quitó la sabana y los miró con ternura auténtica. No había cálculo en su expresión. Solo presencia. Uno de los gemelos, sonriendo, se lanzó a abrazarla. Y el millonario sintió un pinchazo. No era odio. Era desplazamiento. Un miedo primitivo. Están aprendiendo a no necesitar. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Retrocedió un paso. Pero entonces escuchó algo más. Algo que no esperaba. Uno de los gemelos dijo entre risas. Mamá hacía esa voz igualita. Silencio breve. La niñera no respondió de inmediato. Solo miró al niño. Y lo abrazó. El millonario se quedó inmóvil en la sombra. ¿Por qué eso? Eso no estaba en su plan. Y por primera vez, la escena frente a él no parecía una amenaza. Parecía un espejo. Y no estaba seguro de qué era verse en él. El millonario no se movió. Pero su mente sí. Lo que estaba viendo no era solo una niñera llegando en el suelo con dos niños. Era algo más peligroso. Era influencia. Los gemelos rían con las mejillas rojas, despiadados, abrazándolas sin reservas. Uno de ellos apoyó la cabeza en su regazo. Ella les revolvió el cabello con naturalidad, sin pedir permiso, sin rigidez. Demasiada comodidad. Demasiada cercanía. Demasiada libertad. No me necesitan. La idea no llegó como tristeza. Llegó como amenaza. Sintió el estómago tensarse. La casa, su casa, había recuperado sonido, color, movimiento, pero sin él. El trauma distorsionó la imagen. No vio una mujer ayudando a sanar. Vio a alguien ocupando un espacio. Está creando un vínculo. Está construyendo dependencia. Su respiración se volvió más corta. Uno de los niños dijo entre risas. Contigo es más divertido. El comentario fue inocente. Pero en su mente se transformó. Más divertido que quien. Más divertido que él. El ego no gritó. Susurró. Te están reemplazando. Recordó como, después de la muerte de su esposa, había impuesto orden como si el orden pudiera contener el dolor. Nada de correr en los pasillos. Nada de desorden en la sala. Horarios estrictos. Silencio en la mesa. La disciplina nos mantendrá fuertes, había dicho. Flash. El mayor, sentado erguido en la sina, intentando no mover el tender de forma incorrecta. Flash. Uno de los gemelos llorando porque quería dormir con la luz encendida. Los hombres no lo temen a la oscuridad, respondió él apagándola. Flash. La sala perfectamente organizada. Vacía. Siempre vacía. Regresó al presente. Ahora la alfombra estaba erigada. Un cojón en el suelo. Una sabana convertida en disfraz. Chaos. Pero un chaos vivo. Y eso lo inquietaba más que el silencio. La alegría sin control y estabilidad. Eso era lo que siempre había creído. La niñera tomó a uno de los niños en brazos para levantarlo del suelo. Fue un gesto breve, natural. Pero él lo observó como si estuviera midiendo cada centímetro de cercanía. Contacto físico constante.
Refuerzo emocional. Asociación positiva. Su mente convirtió el afecto en estrategia. El trauma no lo permitía ver neutralidad. Desde la muerte de su esposa, había asociado cualquier vínculo fuerte con la posibilidad de pérdida. Si alguien se acercaba demasiado, podía irse. Podía traicionar. Podía tomar algo que lo pertenecía. Ellos son míos. La frase emergió, posesiva, incomoda. No como amor. Como territorio. Uno de los gemelos miró hacia el pasillo por un segundo. El millonario retrocedió instintivamente hacia la sombra. El corazón golpeando fuerte. Si pueden reír así cuando no estoy, ¿qué pasa cuando sí estoy? El miedo se mezcló con otra sensación más difícil de aceptar. Celos. No románticos. Paternals. Un miedo infantil a ser desplazado. La niñera volvió a hacer una voz graciosa y los niños estallaron en carcajadas otra vez. Y él entendió algo que no estaba dispuesto a aceptar. No sabía generar eso. No sabía competir con eso. Y en lugar de preguntarse por qué, decidió que debía haber algo oculto. Algo que no estaba viendo. Algo que explicara por qué esa escena lo dolía tanto. Se enderezó lentamente. Su respiración volvió a ser fría. Metódica. Controlada. Esto no es suficiente. Una escena no prueba inocencia. Una risa no elimina sospechas. Si ella es sincera, lo demostrar. Si no lo es, lo descubrir. Giro en silencio y regresó por el pasillo oscuro. La decisión estaba tomada. No confrontaría. No todavía. Necesitaba pruebas. Y esta vez, no confiaría en lo que veía. Necesitaba algo más. Algo definitivo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y las luces se apagaron una a una, el millonario no durmió. Esperó. Escuchó como la niñera cerraba suavemente la puerta de la habitación de los gemelos. Escuchó el clic distante del lavavigilas. El sistema de seguridad activándose en modo nocturno. Todo en orden. Demasiado en orden. A la 1:17 a.m., se levantó. No encendió las luces. Se movió en la oscuridad con la familiaridad de alguien que conoce cada rincón, cada crujito del suelo. Desde el fondo de su armario sacó una caja metálica. Dentro, cámaras del tamaño de una moneda, micrófonos inalámbricos, sensors miniatura. No era improvisación. Era previsión. Siempre estaba preparado. Trust is weakness. La frase cruzó su mente con naturalidad, como un principio empresarial. Había aprendido eso en juntas directivas, en contratos rotos, en socios que sonrían mientras negociaban su queda. La traición no anuncia su llegada. Se infiltra. Por eso el control era indispensable. Control is safety. Se heredó detrás de una estantería en la sala y fijó la primera cámara entre los libros. Sus manos eran firmes, precisas. No temblaban. Un padre protector. Eso era. No un hombre espiando. Un padre previniendo. Instaló otra en el pasillo principal, camuflada dentro del detector de humo. Otra más en la cocina, apuntando hacia la mesa donde los niños desayunaban. Cada movimiento era silencioso, quirúrgico. Mientras trabajaba, su rostro estaba inexpresivo. El mismo rostro que mostraba en conferencias de prensa. El mismo que aparecía en revistas de negocios.
Sereno. Calculator. Impeccable. Si alguien lo viera ahora, pensaría que era metódico. Responsible. Pero en la penumbra, con la luz mínima de su linterna reflejándose en sus pupilas, había algo más. Obsession. Se detuvo un segundo frente a la puerta cerrada de la habitación de la niñera. Su mano casi tocó el pomo. Casi. Respiro hondo. No es personal. Pero lo era. Porque no estaba buscando evidencia de robo. Estaba buscando evidencia de influencia. De sustitución. De desplazamiento. Recordó la risa de los gemelos. Recordó el, contigo es más divertido. Su mandíbula se tensó. Instaló la última cámara en el marco superior del arco que conectaba la sala con el pasillo. Un ángulo perfecto. Nadie lo notaría. Se puso de pie lentamente y observó el espacio. Todo parecía igual. Nada había cambiado. Y sin embargo, ahora cada rincón estaba bajo su mirada. Ahora sí. Regresó a su oficina. Cerró la puerta con llave. Encendió las pantallas ocultas detrás de un panel deslizante. Una por una, las imágenes aparecieron. La sala vacía. La cocina en penumbra. El pasillo silencioso. Las habitaciones con puertas cerradas. La casa convertida en un tablero. Se sentó en su silla de cuero. Afuera, la noche era profunda. Adentro, la luz azul de los monitores iluminaba su rostro. Parecía tranquilo. Parecía un hombre revisando reportes financieros. Pero no estaba analizando números. Estaba esperando. Esperando una señal. Un error. Un gesto sospechoso. Algo que confirmara que su intuición no estaba equivocada. Porque si estaba equivocado. Entonces el problema no era ella. Era él. Y esa posibilidad era más inquietante que cualquier traición. Apoyó los codos en el escritorio. Sus ojos no parpadearon. Las pantallas mostraban calma. Pero su mente no. Y así permaneció, solo en la madrugada, vigilando su propia casa. Esperando que algo ocurriera. Los días siguientes se convirtieron en un ritual silencioso. Por fuera, él seguía siendo el empresario impeccable. Desayunaba con los niños. Respondía correos. Hablaba con inversionistas por videollamada con voz firme y segura. Por dentro, cada noche regresaba a la oficina, cerraba con llave y encendía las pantallas. Esperaba encontrar algo. Un susurro sospechoso. Una llamada secreta. Un gesto fuera de lugar. Pero lo que veía no coincidía con su teoría. Primera noche. Uno de los gemelos despierta llorando a las 2:13 am pesadilla. Sudor en la frente. Respiración agitada. La niñera entra casi de inmediato, como si dormiera con un oído atento. No enciende la luz principal. Se sienta en el borde de la cama. Estoy aquí, susurra. No hay dramatismo. No hay prisa. Solo presencia. Lo limpia el rostro con la manga del pijama. Lo habla de cosas simples. Del perro del vecino. Del sol que saldrá en unas horas. Lo enseña a respirar lento. El niño se calma. Él observa desde la pantalla. No hay manipulación visible. Solo paciencia. Segunda noche. La cámara del pasillo capta a los dos gemelos sentados en el sofá.
Ella tiene un libro en las manos. No lo lee de forma plana. Hace voces. Pausa donde debe pausar. Sonri donde debe sonreír. En un momento, uno de los niños dice. Mama hacía esa part igual. La niñera se detiene apenas un segundo. Luego continúa. Sin reemplazar. Sin competir. Solo manteniendo viva una memoria. El millonario siente algo incómodo. No es celos esta vez. Es descolocación. Tercera tarde. En la cocina, ella les encina algo pequeño pero insistent. ¿Y que le decimos a papa cuando se va a trabajar? Uno de los niños responde distraído. Adiós. Ella sonríe. No. Decimos, te quiero, papa. Ellos repiten, un poco tímidos al principio. Te quiero, papa. Lo dicen riendo. Como si fuera nuevo. Como si estuvieran practicando un idioma que nunca usarán con frecuencia. El retrocede en la silla. Ese detalle lo golpea más que cualquier sospecha. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó esa frase sin que sonara forzada? Trust is weakness. La frase ya no suena tan firme. Control is safety. Tampoco. Lo que está viendo contradice su narrativa. Y su mente lucha. Cognitive dissonance. Si ella es una amenaza, ¿por qué su influencia parece sanar? Si él es el protector, ¿por qué alguien más está haciendo el trabajo emocional? Se frota el rostro. Quizás es una actuación bien construida. Quizás está siendo paciente ahora, para ganar algo después. Necesita creer eso. Porque la alternativa es más peligrosa. Que él haya estado equivocado. Una tarde, mientras revisa grabaciones en tiempo real, escucha voces desde la cámara del pasillo. Los gemelos están sentados en el suelo, dibujando. La niñera está cerca, doblando ropa. Uno de ellos pregunta en voz baja. ¿Papa está enojado con nosotros? Ella levanta la vista. No, cariño. ¿Por qué dices eso? Silencio pequeño. El niño responde. Porque cuando nos mira, parece que no le gusta estar aquí. El millonario deja de respirar. El otro gemelo agrega, casi en susurro. A veces creo que si no hacemos ruido, es mejor. La pantalla sigue mostrando una escena tranquila. Pero en la oficina, algo así rompe en silencio. Ellos no saben que él escucha. Y lo que acaban de decir no es una acusación. Es una conclusión infantil. Y eso es lo que más duele. La cámara sigue encendida. El audio es claro. El más pequeño deja el crayón sobre el papel y, sin levantar la vista, dice en voz baja. Papa siempre está enojado. No lo dice con rabia. Lo dice como quien describe el clima. La niñera guarda silencio un segundo. No siempre, responde con suavidad. Pero el niño insiste. Sí. Siempre. Silencio. En la oficina, el millonario no parpadea. El aire parece haberse vuelto más denso. Su mandíbula se tensa lentamente. Un músculo late bajo su piel. Sus dedos, apoyados sobre el escritorio, comienzan a presionar la madera sin que él lo note. Tal vez está triste, añade el otro gemelo. Pero cuando está triste, parece enojado. El sonido del ventilador del computador se vuelve ensordecido en la habitación cerrada. Él traga saliva. Su garganta está seca.
No estoy enojado. La negación aparece de inmediato, automática. Soy firme. Soy disciplinado. Soy responsable. Pero las imágenes no ayudan. Recuerda su tono cortante en la mesa. Recuerda el silencio rígido después de un error mínimo. Recuerda el seno fruncido permanente. Sus manos tiemblan apenas. Casi imperceptible. Las aprieta en puños. Guilt. Shame. Pero la vergüenza no se instala sola. Viene acompañada de resistencia. Ellos no entienden. Son niños. Respira hondo. El pecho lo duele. Estoy haciendo lo correcto. Alguien tiene que mantener el orden. En la pantalla, la niñera se acerca a los niños y les acaricia el cabello. Papa los ama, dice con firmeza tranquila. A veces los adultos no saben mostrarlo bien. Esa phrase lo atraviesa. No es acusación. No es defensa. Es comprensión. Y eso lo incomoda más que cualquier crítica. Si ella estuviera manipulando, sería más fácil odiarla. Pero no lo está desacreditando. Está cubriéndolo. Protegiendo su imagen frente a sus propios hijos. El millonario se levanta de golpe. La silla rueda hacia atrás con un ruido seco. Camina hasta la ventana de la oficina. La noche está inmóvil. Reflejado en el vidrio, su rostro luz más cansado de lo que esperaba. No. No puedo confiar en esto. La duda es peligrosa. Si empieza a cuestionarse, pierde terreno. Pierde firmeza. Pierde control. Y perder control es lo único que no puede permitirse. Su mente busca una salida. Una forma de recuperar certeza. Una prueba. Algo que no depende de interpretations emotionales. Si ella es tan íntegra como parece. Resistir a presión. Resistir a tentación. Resistir a una situación diseñada para revelar su verdadero carácter. La decisión se forma con frialdad calculada. No confrontar lo que escuchó. No mostrar debilidad. La pondrá a prueba. Directamente. Sin que lo sepa. Se sienta otra vez frente a los monitors. Sus ojos ya no están humidos. Están determinados. El dolor se transforma en estrategia. En su mente, el plan comienza a tomar forma. Una oportunidad falsa. Una oferta atractiva. Un escenario que mida lealtad. Porque si ella falla. Todo tendrá sentido otra vez. Y si no falla. No quiere terminar esa phrase. Apaga las pantallas. La oficina queda en penumbra. Y mientras la casa duerme en aparente calma, él comienza a diseñar, con precisión quirúrgica, una trampa psicológica. A la mañana siguiente, el millonario pidió hablar con la niñera en el estudio. Cerró la puerta con suavidad, como si la conversación fuera puramente administrativa. Su tono fue cómodo, profesional, casi distante. Lo explicó que algunos negocios habían sufrido pérdidas inesperadas, que había inversiones congeladas, que tal vez el próximo mes no podría pagar a tiempo. Mientras hablaba, la observaba con precisión clínica, microexpressions, respiration, dilatación de pupilas. Scarcity test. Si estaba ali por estabilidad económica, ese sería el momento en que su máscara caería. Si su vínculo con los niños era estratégico, buscaría otra oferta de inmediato. La niñera escuchó sin interrumpir, las manos entrelazadas sobre su regazo. No hubo sobresalto exagerado.
No hubo indignación. Solo un leve sentimiento, como quien precisa una noticia difícil. Él continuó, añadiendo detalles calculados, midiendo cada segundo de silencio. Loyalty test. Moral evaluation. El estudio parecía más pequeño. El tic-tac del reloj marcaba el ritmo de su escrutinio. Cuando terminó, ella respiró hondo. No preguntó por cifras. No negoció conditions. Lo miró directo, sin desafío pero sin sumisión. Entiendo, dijo con serenidad. Si la situación está difícil, podemos ajustarnos. Puedo quedarme el próximo mes sin cobrar. Los niños ya perdieron a su mamá, no necesitan perder estabilidad también. La frase no fue dramática, fue simple. Humana. Si usted necesita vender algo para mantener el control, añadió con una suavidad que desarmaba, venda acciones. No venda tiempo con sus hijos. El millonario sintió un golpe interno, limpio y silencioso. No era la respuesta que había anticipado. No era ambición. No era cálculo. Era compromiso, pero no hacía él. Hacía los niños. Y por primera vez desde que empezó a probarla, fue él quien no supo cómo reaccionar. El silencio en el estudio se volvió distinto después de su respuesta. Él la observó con una mezcla de sospecha y desconcierto. ¿Por qué harías eso? Preguntó finalmente, y sin tono empresarial. Ella dudó apenas un segundo. Porque yo ya conocía esta casa antes de trabajar aquí. No así, pero la conocía. Él frunció el seno. Entonces ella explicó que años atrás había sido enfermera asistente en el hospital donde su esposa pasó los últimos meses. No trabajaba directamente con ella todos los días, pero coincidían en turnos. La había visto leer mensajes de voz de los niños cuando él no podía llegar. La había visto sonreír frente a ellos, y llorar sola después. El millonario sintió como el aire cambiaba de peso. Ella hablaba mucho de usted, continuó la niñera con cuidado. Decía que era un hombre fuerte, brillante, pero que a veces no sabía cómo bajar la armadura cuando entraba a casa. Decía que los niños lo miraban buscando algo más que disciplina. Que necesitaban sentirlo, no solo respetarlo. La frase quedó suspendida entre ambos como un objeto frágil. El millonario no respondió de inmediato. Sus manos, que siempre estaban firmes, ahora descansaban inmóviles sobre el escritorio. Una imagen lo atravesó, su esposa en la habitación del hospital, mirándolo con una ternura cansada que él interpretó como gratitud, tal vez era preocupación. Ella tenía miedo de irse, añadió la niñera suavemente. No por ella. Por ustedes. Temía que el silencio se volviera más fuerte que el amor. Esa confesión no fue acusación, fue memoria. Y por primera vez, él no sintió necesidad de defenderse. Sintió algo más profundo y más doloroso, la posibilidad real de haber fallado donde más importaba. El enemigo que había estado buscando en cámaras, pruebas y sospechas no estaba sentado frente a él. No era una amenaza externa. Era su propia distancia emocional, construida con años de control mal entendido. Y en ese instante comprendió que la verdadera amenaza para sus hijos nunca fue la niñera. Fue su ausencia mientras estaba presente. El millonario permaneció de pie unos segundos más, como si aún pudiera retroceder. Pero ya no había estrategia posible. No me fui de viaje, dijo al fin, la voz más baja de lo habitual. La niñera no entendió de inmediato.
El avión despegó, murmuró. El negó con la cabeza. Fue una puesta en escena. Mi quid. Install cámaras en la casa. El silencio fue inmediato, pesado. Quería pruebas. Quería saber si, traigo saliva, si alguien estaba aprovechándose de mis hijos. Ella no habló. Solo lo miró. Y esa mirada no tenía rabia. Tenía algo peor. Deception. También me puso a prueba a mí. Preguntó con suavidad. El asintió apenas. Pense que esa había traición, aparecería cuando no estuviera mirando. Pero estaba mirando todo el tiempo, respondió ella, sin elevar la voz. No protegía a sus hijos. Se protegía usted. La frase no fue cruel. Fue exacta. Él bajó la mirada. Por primera vez en años, no tenía una respuesta inteligente. Perdí a mi esposa, dijo, casi como excusa. Sí, contestó ella. Pero ellos perdieron a su mamá, y poco a poco estaban perdiendo a su papa también. En ese instante, la puerta del estudio se abrió sin que ninguno lo notara. Los gemelos entraron corriendo, discutiendo por un debullo, y se detuvieron al verlos en silencio. ¿Papa? Preguntó uno, confundido. El millonario los miró. Sus rostros pequeños. Expectants. Sin saber nada de cámaras, pruebas ni sospechas. Solo sabían si su padre estaba cerca, o lejos. Algo en el sitio. No fue dramático. Fue interno. Se arrodilló lentamente frente a ellos, a su altura por primera vez en mucho tiempo. Sus manos, que antes temblaban por control, ahora lo hacían por vulnerabilidad. Perdón, susurró. No explico todo. No hizo promesas grandiosas. Solo los abrazó. Y esta vez no fue un gesto formal ni breve. Fue un abrazo real. Sincero. Los niños dudaron apenas un segundo, y luego lo rodearon con los brazos. Detrás de ellos, la niñera observó en silencio. El hombre poderoso, el estratega, el controlador, se veía pequeño en el suelo de su propio estudio. Pero por primera vez, no parecía débil. Parecía humano. El cambio no llegó con discursos largos ni promesas solemnes. Llegó en cosas pequeñas. Esa misma noche, el millonario se sentó a cenar sin revisar el teléfono. Cuando uno de los gemelos derramó agua, no frunció el seno, tomó una servileta y lo limpió junto a él. Escuchó historias largas y desordenadas sobre la escuela sin mirar el reloj. Días después, alguien lo habría visto, y no lo habría reconocido, sentado en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá, construyendo una torre de bloques que inevitablemente se caía entre risas. Permitió el ruido. Permitió el desorden. Permitió que la casa volviera a sonar viva. El adolescente lo observaba con cautela, todavía midiendo la constancia del cambio, pero una tarde aceptó jugar una partida de ajedrez sin sarcasmo. No era perfección. Había silencios incómodos. Había momentos en que el viejo impulso de control regresaba. Pero ahora él lo notaba. Y elegía distinto. Comprendió que el dolor por la muerte de su esposa era real, pero no era excusa para construir muros alrededor de quienes aún estaban allí. Semanas después, la casa ya no parecía vigilada, sino habitada. Las cámaras fueron retiradas. Las puertas del estudio permanecían abiertas. El millonario entendió algo esencial,
el control lo había dado una ilusión de seguridad, pero también lo había aislado. Amar no era supervisor. No era probar. No era anticipar traiciones imaginarias. Amar era estar, incluso cuando el miedo susurraba que la cercanía trae perdida. De pie en el umbral de la sala, viendo a sus hijos reír, y esta vez riendo con ellos, comprendió que el verdadero riesgo no era perder autoridad, sino perder conexión. Porque el control puede ordenar una cosa, pero solo el amor la convierte en hogar. Y el día que dejó de intentar dominar el miedo, entendió que sus hijos nunca necesitarán un guardián perfecto, solo un padre presente.